So good evening everyone. So today let us continue with the next problem, that is problem number 18. So next question number 18. So if A equals 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 0, and I is an identity matrix of order 2, then show that, you have to show that I plus A equals I minus A into cos alpha minus sin alpha cos alpha. Sarina, that's your question. Next question. So if A equals 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 is 0, then show that I plus A equals I minus A into cos alpha minus sin alpha cos alpha. So first step, so put T equals tan alpha by 2. Clear? So put T equals tan alpha by 2. Remember that? ಇವತ್ತೊಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಥರ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪುಟ್ T ಈಕ್ವಲ್ಸ್ tan alpha by 2. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ A? ಸೊ ಗಿವನ್ A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ, in place of tan alpha by 2 we are substituting T. So what will be your matrix A? 0 minus T 0. So now that's your matrix A. Just substitution. Put T equals tan alpha by 2. Clear? So A will be 0 minus T 0. Idu A. So now what will be your left hand side then? LHS ಏನು ಅಂತ ಈಗಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ, RHS ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. LHS ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, I ಪ್ಲಸ್ A. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ I ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಅಗೈನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. LHS I ಪ್ಲಸ್ A. I is an identity matrix of the same order, that is of order 2. So 1 0 0 1 plus what's your matrix A? 0 minus T 0. So now this will be, just add. So 1 plus 0 is 1. 0 plus into minus 0 minus T. Next 0 plus T is T, and 1 plus 0 1. So this is your left hand side. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So substitution, put T equals tan alpha by 2. So now given matrix will be 0 minus T 0. So left hand side will be I plus A. So 1 0 0 1 plus 0 minus T 0 andre. So 1 plus 0 1 minus T 0 plus T 1. This is your left hand side. Now we have to prove that RHS is equal to LHS. Prove ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we know that ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin alpha equals half angles formula. Now coming to trigonometric identities, half angle formulas ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? sin x is equal to ಏನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಬೇಕು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಟ್ಯಾನ್ಗೆ. sin x equals, there are two formulas. ಯಾವುದು? sin x 2 sin x by 2 into cos x by 2 ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಏನು ಬರೀತಿದ್ವಿ? ಎಸ್ 2 tan x by 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2. ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸರಿನಾ? we know that sin theta equals 2 tan theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ 1 minus tan square theta by 2 ಅಂದರೆ that will be the formula for
tan alpha. Correct? Next. And cos alpha. ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ put t equals tan alpha by 2. So tan alpha by 2 ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ t ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What will be sin alpha then? This will be 2t by 1 plus t square. Correct? 2t by 1 plus t square. Next. Cos alpha. Half angles ಅಲ್ಲಿ there are 4 formulas for cos alpha. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು? cos theta 2 cos square theta by 2 minus 1. ಇನ್ನೊಂದು 1 minus 2 sin square theta by 2. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು, cos 2 thetaಗೆ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅಥವಾ cos alpha ಅಂದರೆ cos theta in half angles also there are 4 formulas. ಒಂದು cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. and in terms of tan ಏನು? yes, 1 minus tan square alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos theta or cos x in terms of tan 1 minus tan square by 1 plus tan square. ಈಗ tan alpha by 2 t ಆದರೆ what will be this? 1 minus t square by 1 plus t square. Clear? So this is sin alpha, this is cos alpha. ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಸೈನ್ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ we have written the formula. Now coming to the right hand side. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ is I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha. Correct? That's your RHS. I minus a into cos alpha minus sin alpha into cos alpha. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ I minus a ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ I? 1 0 0 1 minus what is your matrix A? ಏನು? 0 minus t t 0. Correct? 0 minus t t 0. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಇಂಟು cos alpha minus sin alpha cos alpha. ಸರಿನಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I minus a. Correct? Now first step is subtracting these two matrices. ಹೇಳಿ, 1 minus 0 1 0 minus into minus plus t. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 minus t 1 minus 0 1 into cos alpha minus sin alpha cos alpha. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? For subtracting these two matrices into the given matrix. Now multiplication. Let us multiply these two matrices. ಹೇಳ್ತೀರಾ? First row into first column. 1 into cos alpha ಬರೀಬೋದಾ? 1 into cos alpha. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋಣ. ಏನು? ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, cos alpha sin alpha ಏನಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ cos alpha? cos alpha ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ? 1 minus t square by 1 plus t square. Let us reduce one step. 1 minus t square by 1 plus t square minus sin alpha ಏನು? 2t by 1 plus t square. ಕರೆಕ್ಟಾ? sin alpha 2t by 1 plus t square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ sin alpha 2t by 1 plus t square and cos alpha 1 minus t square by 1 plus t square. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ cos alpha ಆ್ಯಂಡ್ sin alpha ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ? 1 ಇಂಟು 1 minus t square by 1 plus t square ಅಂದರೆ ಎಸ್ 1 minus t square by 1 plus t square. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ಲಸ್ t ಇಂಟು 2t. ಎಷ್ಟು? t ಇಂಟು 2t 2t square by 1 plus t square. ಬರೀಬೋದಾ? t ಇಂಟು 2t square by 1 plus t square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ? 1 ಇಂಟು minus 2t ಅಂದರೆ minus 2t by 1 plus t square plus t into 1 minus t square by 1 plus t square. Clear?
1 into minus 2t by 1 plus t square ಅಂದರೆ minus 2t by 1 plus t square plus t into 1 minus t square by 1 plus t square. Next, coming to second row. Second row into first column. Minus t into ಏನಿದೆ 1 minus t square by 1 plus t square plus 1 into ಅಂದರೆ 2t by 1 plus t square. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Next, second row into second column. Minus into minus plus t into 2t. 2t square by 1 plus t square. Minus into minus plus t into 2t is 2t square by 1 plus t square plus 1 into ಅಂದರೆ 1 minus t square by 1 plus t square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So just multiplying first row into first column, first row into second column. Similarly, second row into first column, second row into second column. Alright. Now simplification. What is your LCM? ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ LCM 1 plus t square ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 1 plus t square LCM ಆದರೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 1 minus t square plus 2t square. ಸರಿನಾ? 1 minus t square plus 2t square. Next ಮತ್ತೆ 1 plus t square is your LCM. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ? minus 2t plus t into 1 minus t square. 1 plus t square LCM ಆದರೆ minus 2t plus t into 1 minus t square. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಟಿನ ಒಳಗೆ t into 1 t plus into minus minus t into t square t cube. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? t into 1 minus t square, t into 1 t minus t square into t, t cube. Second row ಬಂದರೆ again LCM is 1 plus t square. ಇಲ್ಲಿ minus t into 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus t minus into minus plus t square into t ಏನು? t cube. ಸರಿನಾ? minus into minus plus minus into minus plus t into t square t cube plus 2t. Clear? And the last element LCM once again 1 plus t square. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 2t square plus 1 minus t square. Is that clear? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2t square plus 1 minus t square. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಈ ಕಡೆದಾಗಿದೆಯಾ ಇದು ನಡೆಸ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 1 2t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ 2t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? 2t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 2t ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು? ಮೈನಸ್ 2t ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿನಾ? ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೈನಸ್ 2t ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2t ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2t ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು? ಟಿನಾ? ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರಾ? 2t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 2t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಇದು 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿಲ್ಲಿ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ?
minus t cube. You can take out minus t as common. Minus t ನೇ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು 1 ಮೈನಸ್ ನಾಚೆ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾಮನ್ ಟಿನಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಟಿ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳಿಯೋದೇ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಟಿ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಮೇಲೆ 1 ಅಂತ. ಸೊ 1 plus t square cancels, 1 plus t square cancels. What is remaining? 1 minus t 1. And that is same as your LHS. LHS adetane barಬೇಕಾಗಿದೆ 1 minus t 1. Therefore, LHS is equal to RHS. Clear? So therefore left hand side will be equal to right hand side. That's your conclusion. Last ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. So therefore I plus a equals I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha. Hence proved. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 mark question, important one. Question number 19. Textbook ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿ. ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ rupees 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. Clear? A trust fund has rupees 30,000 which has to be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide that rupees 30,000 among these 2 types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total income of one rupees 1,800 and second one rupees 2,000. Clear? So it's a question. So 30,000 is there. You have to divide that to 2 types of bonds. So first bond pays 5% interest. Second bond pays 7% interest. Adralli interest total interest ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? First one 1,800 and second one 2,000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನು? ಈಗ ರುಪೀಸ್ 30,000 ಇರೋದಾ? ಆ 30,000ನ 2 types of bondsಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So let X be the first bond, first type of bond, ಅದನ್ನು first bond ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Let X be the first bond and this implies what? What will be your second bond? ಇರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 30,000 ಇರೋದು 30,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? 30,000 minus x. Total amount is rupees 30,000. We are dividing that to 2 bonds. If your first bond is x, second bond will be obviously 30,000 minus x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ 30,000 minus x be the second bond. Is that clear? Let your first bond be x. So 30,000 minus x will be your second bond. Clear? ಈಗ 30,000ನ 2 ಬಾಂಡ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 30,000 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? rupees 1,800. He has to obtain an interest of rupees 1,800. ಸೊ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 30,000 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್, ದಿ ಅದರ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ 30,000 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ನಾವು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಸ್ 5% per year. 5% ಅಂದರೆ 5/100. 5% means 5/100. And the second bond pays 7% interest ಅಂದರೆ 7/100 annually. Right? Equals ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಒಪ್ಟೇನ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು? 1,800.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಬರೋದ್ರಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಟು, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು, ಇದನ್ನು ನಾವು ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಈಗ ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು? ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು? 1 ರೋ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್, 1 ಕ್ರಾಸ್ 2. ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು? 2 ರೋಸ್ ಇರೋದೇ 1 ಕಾಲಮಾ? ಸೊ 2 ರೋಸ್ 1 ಕಾಲಮ್, 2 ಕ್ರಾಸ್ 1. Now number of columns is equal to number of rows, so you can multiply. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದನ್ನ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದು 1 ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಬರೆದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ರೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಕ್ರಾಸ್ 1. ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಕ್ರಾಸ್ 1. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಇರೋದೇ 1 ರೋ 1 ಕಾಲಮ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ? x ಇಂಟು 5/100 ಅಂದರೆ 5x by 100, ರೈಟ್? x ಇಂಟು 5/100, 5x/100 ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಮೈನಸ್ x ಇಂಟು 7/100 ಅಂದರೆ 7 ಇಂಟು 30,000 ಮೈನಸ್ x by 100 ಮುಗೀತಲ್ವಾ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1800. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು let us remove ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಾನೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 5x/100 ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಂಟು 30,000 ಮೈನಸ್ x by 100 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1800. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ LCM? 100 ಹೇಳಿ. 5x ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ 7 ಇನ್ಸೈಡ್, 7 ಇಂಟು 3, 7 ಇಂಟು 30 ಅಂದರೆ 2,10,000 ಮೈನಸ್ 7 ಇಂಟು x, 7x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1800. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ 100ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 5x ಮೈನಸ್ 7x ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ 5x ಮೈನಸ್ 7x, ಸೊ ಮೈನಸ್ 2x. ಸೊ ಉಳಿಯೋದು 2,10,000 ಮೈನಸ್ 2x, 5x ಮೈನಸ್ 7x is 2x. 1800 ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟು? ಎಸ್, 1,80,000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 1800 ಇಂಟು 100, 1,80,000. ಮೈನಸ್ 2x ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2,10,000 ಮೈನಸ್ 1,80,000 ಎಷ್ಟು? 30,000 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2x. ಕ್ಲಿಯರ್? 2,10,000 minus 180. 210 minus 180 is 30. 30,000 equals 2x. So what is x? So 2 ones are 2 15s are na? So 15,000. So x 15,000 ಆದರೆ what will be 30,000 minus x? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30,000 minus 15,000 is nothing but 15,000. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಸ್ 15,000 ಅಲ್ವಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಸ್ 15,000. 15 ಪ್ಲಸ್ 15 30 ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಸ್ rupees 15,000 and second bond also pays same, that is rupees 15,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So we have divided rupees 30,000 among two bonds. So in order to obtain annual total interest of 1,800, so both the bonds should pay rupees 15,000 each. Both the bonds should pay rupees 15,000 each. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಏನು? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1,800 2,000. ಸೊ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1,800 2,000 ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಪ್ಟೇನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ?
ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮೇ. This everything will be same. In place of 1800 you have to substitute 2000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. 1800 ಬದಲು 2000 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2000 into 100 ಏನು 2 lakh. 2 lakh 10,000 minus 2 lakh, that is 10,000. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2x equals 10,000 ಆದರೆ x will be 5,000. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಸ್ 5,000. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 30,000 minus 5, 25,000. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲೇ, ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಸ್ ₹5,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಪೇ ₹25,000. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. So next problem, question number 20. So next question number 20. The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling prices are ₹80, 60 and 40 respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. ಸರಿನಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 10 dozen, ಎಷ್ಟು 10 dozen ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್, 8 dozen ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 dozen ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ let A be the matrix of books. ಬರಿಬೇಕಿದಲ್ಲ, it's a must. Let A be the matrix of books and let B, be their selling prices. ಸರಿನಾ? Let A be the matrix of books and B be their selling prices. And let matrix B be the selling prices. ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಎ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ? ಎಷ್ಟು ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ, ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರೋದು? 10 dozen ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್. 1 ಡಜನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? 1 ಡಜನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 12 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 12 dozen, ದಟ್ ಇಸ್ 10 dozen ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 into 12, 120, correct? 1 dozen is equal to 12. So 10 dozen chemistry books andre 10 into 12, 120. 8 dozen physics books. So 12 into 8, that is 96. Correct? Huh? And again 10 dozen economic books. Again 10 andre 120. And B equals, and matrix B equals, they are selling prices. Just 80 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ 80 and physics 60 and economics 40. So this is how you will represent these two matrices. Again same, using matrix algebra andre you have to use multiplication. That's why we are writing matrix A in terms of, that is row matrix, B as column matrix. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? In order to multiply. ಈಗ therefore what is your question? You have to find the total amount bookshop will receive, correct? You have to find the total amount the bookshop will receive by selling all the books. Ega, therefore A into B, 120, 96, 120 into their selling prices 80, 60, 40. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? So just multiplying both the matrices. So one row, first row into first column. ಹೇಳ್ತೀರಾ? 12 into 8, 96, huh? So 9600. So 9600 plus, so 9600 plus, ಹೇಳಿ 96. So 6 6 36, then 54. 5 7
60 plus 12 4s are 48 4800 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 0 6 so 0 6 next 8 plus 7 15 15 plus 6 15 plus 6 21 so 2 4 plus 2 6 6 plus 5 11 so 11 plus 9 is 20 correct. So 20 160 will be your answer. That means what? Therefore lastly conclusion in words is a must. Therefore the total amount the bookshop will receive is by selling all the books is rupees 20,160. Clear? Therefore the total amount the bookshop will receive after selling all the books will be rupees 20,160. Is that clear? Any doubts? No doubts. Very good. So ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? So this is regarding exercise 3.2. Is that clear? ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. So we shall continue with the next topic in the next class. Thank you and have a nice day. Next ನಾಳೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. So we shall continue in the next class. We shall continue tomorrow. Thank you and have a nice day.